Okay. Perfect. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:56 p.m. and date is of 5th of January 2026. Okay, and a very happy new year to everyone. So this is the first live stream on 5th of Jan. So I wish you a very happy new year and let your life be filled with a lot of success and money. Okay, so today let's see what Nifty and Bank Nifty does on 5th of Jan anteli. So let's see, market ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ momentum ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. If you see over here, ಇಲ್ಲೊಂದು opportunity ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. If you could capture this opportunity ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು was a very high probable move. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 4 hour time frame, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 1 hour time frame, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 15 minutes time frame and then try to capture scalping trades. Okay, so let's start without wasting much time. Let's start. So video start ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ just cross check audio and video. one second time ಕೊಡ್ರಿ, just check whether everything is perfect or not ಅಂತ. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ go to 15 minutes time frame and then try to capture scalping trades. Okay, so audio is perfect, video is perfect, so we'll just start the analysis. Okay, so I'll just clear everything. I'll remove all the drawings so that ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಏನು ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 4 hour time frame. ಸೊ ವಾಟ್ 4 hour time frame is trying to tell ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು 4 hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹಿಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 second ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ಈ ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಟ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾರ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 4 hour time frame. ಇದಿಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ 4 hour time frame. And now let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 1 hour time frame ನೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, there is a trend line I can see over here. This I can also see. 1 second guys. Okay, ಇದು ಬೇಡ. I can also see a very steep trend line ಇಲ್ಲಿ. But again this is also not very much valid, so let's keep it aside. So proper ಒಂದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. So I'm not trying to mark anything over here. Okay, unnecessary confusions bad ಅನ್ಕೋರಿ. We'll try to keep things very much simple. So now 1 hour time frame I am not able to say anything. Again this is a resistance level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, this is 1 hour time frame. And now let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell ante. Okay, 1 second. Okay, so now 15 minutes time frame hodaga I can see this is moving in a channel. One particular channel ni move aglatadalli I'll show you what exactly the channel means is and how exactly it will look anteli. So this is the channel over here. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ,
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅವರ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಾನ್ಸಸ್. ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರಿಶ್. ಇಲ್ಲ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ either you take 4-hour time frame, 1-hour time frame or 15 minutes time frame, scenario is happening the same thing. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್. 1-hour time frame ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಝೋನ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1-hour time frame also telling us. And 15 minutes time frame is also telling us the same thing. Again there is a resistance level over here. Market ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ larger time frame to shorter time frame analysis is. Okay, so this is 4-hour time frame. 4-hour time frame, this was a resistance level, and 1-hour time frame ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ 15 minutes time frame ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಾರ್ದು ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೇಮ್ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಡೂ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 4-hour time frame ಅಗೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Okay, 1 second guys, I'll just try to open Epic Pen. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. One second guys. Okay, so this is 4-hour time frame in Nifty 50. So Nifty 50 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again it is trading at its resistance level. Previously this was the resistance, so Nifty ಇನ್ನೊಂದು resistance level ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೈ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 26,369 somewhere. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಅನಿಸ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ 26,373. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಅಸೈಡ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಸೊ ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇದೇನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 10 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1:15 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ 1:15 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಯರ್ಸು ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಲತ್ತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ at 4-hour time frame with this candle, no trades is the best trade. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ 4-hour time frame with respect to this candle. Okay, and then we'll go to 1-hour time frame. ಆಮೇಲೆ 15 minutes time frame ಹೋಗಮು, their perspective can change. But
in 4 hour time frame ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನನ್ನ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೇನೇನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೇನೇನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ fall from this level again, which is not sure, but there are high chances. But in case confusion ittala, I would suggest you to avoid this day, okay, on 5th of January. Okay, let's see, this is 4 hour time frame, and let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell us ante. So 1 hour time frame ne hodrilla again. Okay, I can see a perfect trend line over here in 1 hour time frame. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ obviously ಇಲ್ಲಿ dots connect ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, but still this is a valid trend line as of now. Okay, and from below also I can see a trend line over here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, I'll just mark this trend line also for reference. Now 1 hour time frame ne what Nifty 50 is trying to tell us is very simple. So first ಇಲ್ಲಿ it is trying to trade at its resistance level. ಈ resistance level hit ಆಯಿತು and marketing space ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. So it is simply trying to go downside. So as of now you should be trying to place only downside trades or no trades in Nifty 50 also, because resistance level is the best place to sell in market. So market is already resistance level igata ankori, so you must be going only for downside trades, not for upside trades. And again, upside trades ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ if and only if ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 26,360 ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can consider that buyers are strong, ilinda market can easily go up ante. At that point you can consider going upside. Illantandre you should be going only for downside trades or no trades at all, even in Nifty 50 as per 1 hour time frame. Okay, and let's go to 15 minutes time frame also. Alli yav riti ಒಂದು scenario form ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we'll see that as well. Okay, so now let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ again you can see a same thing over here, but again ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಂಥ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯು ಶುಡ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಾರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯು ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ನಾಗ ಅದು ಅನ್ಕೋರಿ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಝೋನ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. So that is the reason this is a zone where you must completely avoid in 15 minutes time frame. So that is the reason I said perspective can change from time frame to time frame. So 1 hour time frame nodidaga this was clearly telling us that you can go for an upside trade, sorry downside trade ante, because properly there was a bearish candle, idu downside trade hogbodu. But again ade 15 minutes time frame band nodri, this is in a zone. So this is why multi time frame analysis is very much important. So ಬೇರೆ time frame ne there will be ಬೇರೆ perspective, so that you can merge all these and then come to a conclusion what exactly decision should I take ante. Okay, so this is Nifty 50 chart in 15 minutes time frame, and there is no trade formed in 15 minutes also. So this is just wait and watch scenario. So we'll just wait, adadmel we can see what kind of trades we can get ante. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಝೋನ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is what is Nifty and Bank Nifty analysis from larger time frame to shorter time frame, which is called top down analysis. Okay, now ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll keep both Nifty and Bank Nifty chart side by side in 5 minutes and 1 minute. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can see what kind of trades we can get ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ you can also get a downside trade ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, so let's see, I'll just take a small break. Adadmel we'll see what kind of trades we can get ante. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಪ್ರಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್.
ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll go to 1 minute time frame and then try to see what kind of trades we can get in that. Okay, so 1 minute time frame okay na model, let's see what is happening in 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame you nodidrilla, I'll show you how exactly the market structure is right now. Market open agiddu somewhere illi, so slowly lower low formation agಲಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತು market ಇಲ್ಲಿ, lower low formation ಆಗಿ again it formed higher high formation. Okay, again higher high formation ಮಾಡಿ it tried to stay sideways ಆಗಿ again ಒಂದು ಕೆಳಗೆ breakout ಬಂತು, now again it is trying to be sideways. Okay, this is what is the current scenario for Nifty 50 in for Nifty 50 on 5th of Jan. So ನೀವು ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ is still ಒಂದು larger time frame ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is in still higher high formation. What I'm trying to tell is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಬುಲಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can consider that there is weakness in market, ಅವಾಗ we can plan for a downside trade. Okay, but right now when you see over here, market ಸ್ವಲ್ಪ zigzag zone agada ಅನ್ಕೋರಿ, there is no proper clarity, so we just have to wait for market to fall below this level. Okay, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 50% level ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ, so I'll show you what 50% level is and how to get into trades ante. Okay, so ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಐ ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಹೈ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಲೋ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಹೈ ಇದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಿನೇ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, till now this was in a range, ಯಾವ ರೇಂಜು, this was in a range, ಈ ಒಂದು ರೇಂಜು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour to 2 hour ಈ ರೇಂಜ್ನಾಗೆ ಐತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ I'll mark this as today's high just for reference. ನೀವು ನೋಡೋರಿ ವಿವರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ ಹೈ, ಡೇ ಲೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟುಡೇಸ್ ಹೈ, this is day high, this is day low, and this is 50% level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be going for downside trade. ಈ ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ I'll be going for an upside trade. This is how simple the 50% level is. Okay, and let's see how market will behave for today ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is clearly forming lower low price action. ಸೊ lower low ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. in Nifty it is not very much clear, but ಬರೀ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this is very much clear, it is forming lower low over here. But ಪೂರ್ತಿ ಇದೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, there is a confusion. ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಸೊ just consider this previous charts or previous past ಒಂದು 1 hour ನಾಗ ಏನಾಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು it's more than sufficient. Okay, so market is trying to fall over here. So bank nifty nu one proper lower low formation agi, it is trying to come down. Okay, so let's see whether we'll get a proper trade or not anteli. Illon trade sigbodu actually Nifty 50 olaga. All these are panic selling. So illin kelaglinta yaರು buy ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ they are exiting, they are booking their losses. ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋರು they are trailing their stop losses or they are booking their profit. So that is the reason market ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ.
ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ. This is difficult to capture right now, but let's see. Premium prices कहाँ है मेरे दोस्त? 1 second guys. Premium prices से observe madam what exactly it is trying to do until 26,000. Okay, let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ it should be very sharp fall or else ಒಂದು pull back ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. So let's see. Sharp fall ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is very difficult to capture. Okay, premium prices are trading at around 54-55. Let's see. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ಈಸಿಲಿ. Because fall bantandre this will fall till this level very easily. Shashivardhan, hi bro, hi, a very good afternoon bro, very good afternoon. Good morning allak hogiddana, sudden ಆಗಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ I said good afternoon. Okay, so market ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂದು 2 ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will be worth getting into the trade. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ this will fall very fastly. I am telling you, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು is kind of difficult thing. Okay, 15 minutes or 5 minutes, let's see what exactly it is trying to do. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So I want some 2 green candles like this. Adadmele fall aitala, then that will give me much more better vision. So let's see what Binance and Ethereum are doing. So okay, so green candle formation aglatili. I want some 2 green candles like this. Adadmele fall aitala, then that will be much more helpful. So Binance and Ethereum are trying to form a setup over here. $15 minutes time frame. Okay. Okay, ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ನೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಶಶಿವರ್ಧನ್ ಬ್ರೋ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? How was the new year? So Binance I can get into the trade, but proper one setup formation agilla illi. And so proper candles formation adu andre I can easily get into the trade. Let's see premium prices. Okay, so in case price ಏನನ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್.
ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫೈನ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, एकदम बिंदास. Okay, so premium prices are booming. We can plan for a trade. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ 6 to 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲ 7-8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 23 seconds ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1:21 and market can give us a fall. Oh bhai saab. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಐತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. Okay, so I think now I can get into the trade, but let me wait. Premium prices I'm observing. Okay, so below this candle will be my entry point, and above this candle this will be the stop loss. This red candle I'm considering it. Okay, that means risk to reward will be around 1:2. Okay, first we'll consider 1:2. So e level ಕೆಳಗೆ ಬಂತ, ಇನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ, ದೆನ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಖಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಲೋ ತನಕ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಪ್. ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫಾಲ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೂ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. This is how retailers get trapped. So the breakdown ಬಂದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು read markets with them. How much cost your setup? This monitor is 1.5 lakhs bro, 1.3 lakhs, but ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 33-34K. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು 1.39 lakhs ಸಮಥಿಂಗ್. 49-inch LG monitor, ultra wide monitor. But as of now you don't need this screen because Namannanu he uses for his job, so we both share the screen.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. Okay. Again, market is trying to fall down over here. Let's see proper setup. In case formation ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ will be going for a trade. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ market will be purely sideways. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I'll keep it in 5 minutes time frame so that ನಮಗೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. 1 minute time frame is too much of complications. No. 920. Okay. Okay, market is trying to fall. 5 minutes time frame, it is forming back to back red candle. Let's see. So 1 minute time frame, you can see there will be a huge red candles over here. Okay, so now we can plan something. E level kelag, again I can plan something. 1 second. E candle close agli, candle close agli in 20 seconds are left. Let's see how this candle will be closed. E candle closing will be my entry point. Okay, 6 more seconds. Come on. Okay guys, I think we can get into this trade. Okay, this is we are into trade guys. Entry point is around 57 is the entry point. So let's see, idon stop loss togondrunu togolli, which is around 8 points, a small SL, and target will be around 1:2. Okay, this is a kind of aggressive trade. Illinda tuck ant reverse agbodu, within seconds ne nam stop loss togombodu. But we are trying to get this high risky trade. First will be 1:2. First target will be around 1:2. I'll keep this marked. Okay, and second target will be around 1:3, which is around 24 points. Okay, let's see. So logic ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, I'll try to explain you. Logic is very much simple. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is trying to hunt the liquidity. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಕುಂತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಬಯರ್ಸರ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್. ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್, ಕಮ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. $57, $58. Okay, nice. ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಝೋನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಬಯರ್ಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಒನ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ನಾಟ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Because this is a very small points. 20 points is like
ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಮೈ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಈ ಬಯರ್ಸ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. wherever you see high probability trades, just take risk. Oh bhai sir, Ethereum is falling. Okay, come on. Almost 1:1 ಸಿಕ್ಕದ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಬಟ್ 1:2 ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನಿಗೂ ತಂದು ಇಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ that is the reason better I'll take the stop loss or the target. Okay, that will be the best thing. Right now I am into Binance trade, so you don't trade ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕहाँ है मेरे दोस्त यहाँ पे. ಸೊ ಬಿನಾನ್ಸ್ನೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 18 to 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. What is Nifty doing? Okay, let's see. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟು. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್.
Premium prices are also booming. Superb. 61, 62. Nice. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗೋದು ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಮ್ ಆನ್. 61, 60.5. ಸೂಪರ್. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದು ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅ ಲೋವರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಅವಾಗ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ರೈಟ್ ನೌ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಎರಡು ಯಾವುದು ಮೇಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಶಾರ್ಪ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ what I observed in my live experience. So both should be aligned in a similar direction. Andaga there will be a fast movement. Okay, let's see. In case the support on ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then you will see a back to back green candles over here. ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then Nifty will also fall very fast. This is how it is correlated. Once ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾಟ್ 100%, ನಾಟ್ 90%, ನಾಟ್ 80% ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು 60 to 50% ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, come on. 1:2 ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರು, this is more than sufficient. This will be very good trade, because this is a market where we can't get much trades also. ಇದೊಂದು ಅಂತ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬರೀ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. And this is our first target, and this is our second target. Okay, let's see.
Okay, so almost 1:2 target it has given, so 1:2 almost ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. Let's see, but ಇನ್ನೊಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, it will give us 1:3 also. ಚಲೋ guys, I think this will reverse. It has almost given 1:2 but exactly touch ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, just 1 points or 0.5 points is missing. But I want it till this level. Let's see. Okay, come on, come on, come on. Oh bhai, Binance is moving nice, next level. Okay, I think ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this 1:2 will be the only target. 1:3 ಬಂದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. this gives me clarity that buyer stronger ಇಲ್ಲಿಂದ again they are trying to take up ಅಂತ. Okay, I said you ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ this is our just break even SL. 1:2 ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳತ್ತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದು ಏನದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತವ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಅಲೈನ್ ಇರೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. Exactly, break even stop loss ತಗೊಂಡು it is trying to fall now. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ क्या ही हो सकता भाई.
ಸಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ. ಸೊ if in case nifty now tries to go up ಅಲ್ಲ, then bank nifty will not fall. ಇಲ್ಲ bank nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, nifty will not fall. This is how both are correlated. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನಾಗ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so premium are moving nicely. So market in again it can fall, but again we can't get into the trade. Already num break even stop loss balle bandu, market is trying to fall again. So ಮತ್ತೆ re-entry ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, this will disturb my psychology. So that is the reason I'm just waiting and observing what market is trying to do ante. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, just wait and watch, just take learnings from market. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಿನಾನ್ಸ್ ಧೋಖಾ ದೇ ರೇ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್. ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಓ ಭಾಯ್, ನಿಫ್ಟಿ is falling, nice, superb, next level. Oh, 1:3 is also done. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕ್ಯಾ ಈ ಖರಾಬ್ ಕಿಸ್ಮತ್ ಭಾಯ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್. ಈ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆನಾ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಕ್ಯಾ ಭಾಯ್. Just let me know your opinion. How was this trade? Stop loss ತಗೊಂಡು I totally accept, it is fine, but how was the analysis? So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, again it is falling much more than expected. Let me know in the chat. 56 premium is trading at 76 right now, 20 plus points. Shit bro, shit. One mistake what I realized today is, again ಬ್ರೇಕ್ ಇವನಿಗೆ ತಂದು ಇಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ. ಆಫ್ಟರ್ 1:2 ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು 1:3 ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Not our trade. Yes bro, not our trade.
This is a difficult part to digest. Right enter ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ದು ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎವ್ರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಇಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ and come back next day. One or the other day will be profitable. Ethereum and Bitcoin are moving, Binance is not moving. क्या ही चल रहा है भाई? Okay, market is still falling. Nice. Premium prices no increase aglatave. Really nice one. Premium prices, you can expect market fall till, I'll go to 15 minutes time frame. 1 second. Okay, almost fall agide illi. You can expect till this level 26,200 level. Around 50 points fall ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ market. Let's see. Okay, again it is falling. Nice. Premium prices no momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. 80 is the premium price running over here. Let's see.
Okay, 81, 82, nice. 1 second, guys. I'm tracking some positions. Okay. 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 So premium prices, okay, next level 187, 188. So 26,200 tanka easily fall agbodu, because if you see option chain over here, open interest nodidru 25,200 level tanka it can easily fall. There are 2.3 crores, 2.03 crores put short ಮಾಡಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ. Let's see. 91 is the current premium price running. This was a very good trade, bro. Oh, we missed it, unfortunately. So 56 iddaga premium price we had entered into the trade. Right now it is trading at 90 premium price. Okay, we are almost up by 24 points. Not 24. 56, 76, 86, 34 points. Come on, superb. 94, 95, next level. See, again, this is falling because bank nifty is falling. So bank nifty fall agalagittala. I'll show you in 1 minute time frame. Idu in case ide level support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, then nifty ಇಷ್ಟ level fall ಆಗ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, because both are correlated, both are interlinked. So ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ಇಂಡೈಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈಸಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, or else you won't get that fast momentum. Okay, this is a pro tip you can consider. दुख हो रहा है मेरा दोस्त, इंता
ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತೆ. Look where our entry point was, just in this candle. Where are these markings? Proper ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು at the very top. ಈಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 230 ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಪುಟ್ ಬಯರ್ಸ್. 105, 106, oh bhai, next level. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಝೋನ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಬೂಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ಕುಂತವಲ್ಲ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ. ನಂದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ ಈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. Mm, 56. Okay guys, so I think I'll just wind up the live stream. Office ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾ, I should get ready. So we'll meet you tomorrow in morning stream. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅರೌಂಡ್ 9:30. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ it's time to wind up the live stream. So market easily around 200 ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 217, 218 ತನಕ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ 26,200. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಬಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತೇಳಿ. So we'll just wind up the live stream. We'll meet you tomorrow. So thank you so much for joining the live stream, and until that, see you all, take care and bye bye.